স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায়, লংতরায়, লংতরায়। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরায়, থাকে শুধু লংতরায়। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরায়, চাই শুধু লংতরায়। লংতরায় গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরায়। Kelongka, ang Manorama, ang Lipika. Puilakhe ang narok jotono koktumakasha kaham sanani shebmangka. bo Akse Tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection dena nai thau tre offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 meni bisi phadi jing jotto on my thok te chin sasa haparo habin nai loyen. Akshay Tritiya ni rangchak diamond taingru khaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no issued gift from mai nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni Akse Tritiya no nai thau ke kheti. 400 of money golden jewelry making charge of stay. Diamond jewelry making charge of hangai narong manai 100%. 20% off my night silver jewelry making charges so tre gemstone ni MRP offer inke mega lucky draw tongo items puti. Take a shakok. No or amazing discount in logiwo low making charge te assured give manai mini purchase. Angkhai ni pik kha ta khena angkhonang ni pik khedi. Visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar, Agartala, Dharmanagar, Belunia, Udaipur Rock, 7 Mary Sikang, Hambai. আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms, and experience freedom. But refresh your feelings. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to
to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Kolong ka ang Sunita Morashik, Nurukso to Nolam Sugo Sinita Bushok Sorani Kokborok Tomawo. Pulano Fadi na Leano Tini Koktuma Bokrogrok. Operation Sinduni, Bisingti, Songsazaka, Pakistan, Day, Pio Kenny, Talvidal terrorist camp, Aratwika Rasanish Lake Kabang terrorist, Arabumutongo terrorist militant leaders Yusuf Azad, Abdul Malik Rob Day, Mudasir Ahmed Shongni Mo. India by Pakistani bisingo ceasefire Klaizak mani party mongo US President ni rule no diye Shungmung Tishaka CPIM ni General Secretary Mariam Alexander Baby Ari hakoto ni bisingo ceasefire Klaizak thani third party ni interfere aboko shuwe Harzak na ya hani Shaka Mariam Alexander Baby Pakistan by India coba nang layu tongmani sorawo BSF no hamya khlaye social media opus khlaimani mazrawo paithago khoroksa shiklano arrest khlaika Choraibari thanani police binimung Abdul Salam eba Putumiya Pakistan by India ni tungluk tong khorna tiye Koktishala Indian Army Navy de Air Force ni bokhro rokna tiye kaisanang kongmani koksa pandawa asoka hakotoni montri bokhro Narendra Modi Shak musungoi thirodhani tabokphone kisasuk lukor kirijagoi tongko hene Koktishala Bonamalipur Sri Sri Ram Thakur Seba Mondini Luaji Zakmabai Shak musungoi thirumani pandao kok sanani thangai akong no shaka hastini montri okra Professor Dr. Manik Shaha Lai Thana 9 Meshal Mariwo Huiza Koktomani Bisinti Irani Thana Te Pecharthol Thana Amsani Eres Khaizakmani Khorogba Bangladeshi Paithago 10 Meshal Mariwo Koilashor Hakor Dorbar Nogo Disazakmani Yagolo Shalchini ni Jail Kasadiwo Tonani Dagi Murukha Koilashor Court
abo koktoma shokroboi. Operation Sindurni bisingti songsajaka Pakistan te POK ni dalbidal terrorist camp aro thuika rasani shlai kabang terrorist aro bumung tongo terrorist militant leaders Yusuf Azar Abdul Malik Rob te Mudasir Ahmed Shongni Mong koktisalo kaisa kokthum pana khlayo o koktuma shaklaika Indian Army Navy te Air Force ni naikol osamaro. Hanya koktisal chando zarao te waisa koktum banda khlai operation Sindor ni bisingte India Pakistani shakao bahai strike khlaika abono hakro ni lukurok ni biskango tubukha Indian Army Navy te Air Force ni naikol ajamaro ashanli koktum banda manjaka Indian Army ni DGMO Lieutenant General Rajiv Gai Indian Air Force ni DG Air Operation Air Marshal AK Bharti Indian Navy ni DG Naval Operation Vice Admiral AN Pramod kokthum bandao Indian Army ni DGMO Lieutenant General Rajiv Gai Shaka Pahalgam Party mungni yagul sunani bagai Operation Sindor ni plan klaina ni nangkha Operation Sindor ni bisingte pekhagri rezakha Pakistan te POK ni kaichiko terrorist camp aro thikya rasani slaibo kobang terrorist aro bumung tongo terrorist militant leaders Yusuf Azar Abdul Malik Rafu te Mudassir Ahmed Shongni We will begin with opening statements by the three senior officers to my right here who have been directly overseeing operations during Operation Sindoor. We have Lieutenant General Rajiv Ghai, Director General Military Operations, who will cover the aspects related to land domain. Air Marshal AK Bharti, to his right, Director General Air Operations, will provide insights on the air domain. And to my right is Vice Admiral AN Pramod, Director General Naval Operations, who will cover aspects on maritime domain. Following their briefings, we will move on to the question answer session. I now request the DGMO to commence the opening brief. Thank you, Sandeep. A very good evening to all of you, ladies and gentlemen. You are all by now familiar with the brutality and the dastardly manner in which 26 innocent lives were prematurely terminated at Pahalgam on the 22nd of April. When you combine those horrific scenes and the pain of the families that the nation witnessed, with numerous other recent terrorist strikes on our armed forces and defenseless civilians, we knew that the time had arrived to make yet another compelling statement of our resolve as a nation. Operation Sindoor was conceptualized with a clear military aim to punish the perpetrators and planners of terror and to destroy their terror infrastructure. What I do not state here, of course, is the often stated determination of India and its intolerance to terror. It set into motion a very diligent and microscopic scarring of the terror landscape across the borders and the identification of terror camps and training sites. The locations that emerged were numerous, but as we deliberated more, we realized that some of these terror hubs were now bereft of any presence and had preemptively been vacated, fearing retribution from us. There was also a term of reference and our own binding, self-imposed restriction to target only terrorists and thus prevent collateral damage. There were 9 camps that you are now all familiar with, which were confirmed by our various intelligence agencies to be inhabited. Some of these were in POJK, while there were others
that were located in the Punjab province in Pakistan. Nefarious places such as Muridke, the hub center of the Lashkar-e-Taiba, has over the years bred infamous characters such as Ajmal Kasab and the likes of David Headley. What followed was a careful scrutiny of each of these sinister locations, their layout, configuration, even the type of construction in each structure, and the terrain obtained around these. This was with an obvious intent to deduce and identify the exact vector that was required for their neutralization, as also the eyes in the sky that we would send up to ensure that we brought back evidence that we had indeed targeted what we set out to. The precise images of these engagements on that fateful and historical night have already been showcased during the first press statement on the 7th of May that was helmed by our Foreign Secretary. I have no doubt in my mind that we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf, and Mudassir Ahmed, that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast. The line of control was also violated soon after by Pakistan, and the erratic and rattled response of our enemy was apparent from the number of civilians, inhabited villages, and religious sites such as Gurudwaras that were unfortunately hit by them, leading to a sad loss of lives. The Indian Air Force played a major part in these strikes by engaging some of these camps, and the Indian Navy provided wherewithal in terms of precision munitions. The Indian Air Force obviously had their assets up in the sky, and I will here request Air Marshal Bharti, the Director General of Air Operations, to detail for you the methodology that the men in blue adopted to successfully manifest this mission. It indeed is a difficult time that we have to come here like this and brief you. We could have done without this, but we had no choice. As the DGMO has detailed, the event was precipitated by the dastardly act at Pahalgaon. The sequence of events have already been detailed. We carefully selected the targets, and out of the 9 selected targets, the target systems that were given to the Indian Air Force were the notorious training camps at Bhavalpur and Muridke, these being further from the international boundary. Through critical target system analysis, we analyzed what was to be done to annihilate these targets and plan to engage these targets with precision air-to-surface guided munitions so as to avoid collateral damage. The modalities of planning process I will not go through at this instant. However, what I would like to show you is the results that we achieved through our targeted airstrikes. Could I have the second slide, please? Yeah, change, please. Okay. This is what the terror infra at Muridke looks like. If you see, north is as indicated, and to the right is east, where the international boundary lies. Could we have the next slide, please?
orientating. Just go back to one slide. Okay. Please have a look at this red building, the series of buildings out here, and this empty ground. Next. If you relate, the empty ground is here, and you see this is the first weapon that is impacting. This is the impact point number 1 on Muridke training camp with our precision guided weapons on early morning 7th. Next, please. Keep your eyes glued for the second weapon coming in and the second impact on the selected target point. Next slide, please. Third weapon, third impact. Continue. And fourth weapon, fourth impact. So through these targeted and precision targeting, we addressed the target at Muridke, which was the turning infrastructure. Can you hear me? All right. Okay, I'll come closer to the mic. Now we go to the next target, which is the Bhavalpur training camp. Next slide, please. Okay, just wait. So the effect, if you see, the impact point, if I can point out, this is the impact point. The ammunition has gone through the roof and it has created a blast inside, the photographs of which you would have, all of you would have seen. And the red building, after that, there was this double-story building. It has been completely decimated by precision targeting. Next, please. The target system, which was in the north, a series of buildings. I will show you how it looked. Next. Completely destroyed by our precision targeting. Next. Now coming to Bhavalpur, this is the target complex that we are dealing with, a fairly large target complex. So we had to carefully choose the points that we needed to address, which were high value and which would meet our stated objectives of eliminating the terrorists. I would like to draw your attention to this red canopy, and in relation to that, I would cover the targets. One target system is a series of buildings here, other one here, and other one out here. Next slide, please. This is how it looked before, and this is how the building looked after the impact of the weapon. And orientation in relation to this red canopy, you can see here. Next, please. Before, next, and after. The roofs have completely collapsed. Next. This is the target system. Next. Precision targeting, and we have achieved our objectives here. Next. All right. So that was what we did on the 7th. Our objective was to address these two terrorist camps, and that we did with precision. And thereafter, we maintained a robust air defense posture, because remember, our objective was to target the terrorists and terrorist infrastructure, not any other infrastructure, not the Pakistani military, not the Pakistani any other infrastructure. So that is what we have maintained on the 7th of May. However, what we saw in the evening of 7th of May, we were saturated with a raid of Pakistani unmanned aerial vehicles and small drones. And these came in waves in our civilian areas, over our military installations, and
All of them were successfully intercepted. Few of them did manage to land. However, there was not much damage that they did. And we have our robust counter-US hard kill and soft kill systems which did the job. However, the difference here was that we had targeted the terrorists. The adversary now has targeted our civilians and the military infrastructure. So it had to be responded to. So in a quick and calibrated response, that very night, we struck their radar installations at Lahore and close to Gujranwala, the LYT installation, to indicate to him that we are ready, yet we do not want to escalate. Our fight was with the terrorists and not with the Pakistani military establishment. India ha kotoni sengkrag rokno dagi zakmani terrorist rokni kemno kirima singshake joprobnani bagai abo haike no khlaizakha joprobmung phiaba tongko songboro rokno nashige khlaizega joprobmung haipano Pakistan army ni bukhaktei India hani tongko song lukorongni shakawo drone tai missile beke khlaizaka attack phiaba Pakistani kabangma attack no kasuina rakha India hani sengkrag rok. Bureau Report, Chini Khorang. India by Pakistani bisingo ceasefire khlaijakmani party mongo US President ni rule no dei shungmungti shaka CPIM ni General Secretary Mariam Alexander Baby ari hakotoni bisingo ceasefire khlaijak thani third party ni interfere abogo shoi naharjakna ya hani shaka Mariam Alexander Baby Pakistan no nangmani yagul shubaya shani shikangno USA President ni kebeng mumbai jawab muthagai Pakistan by ceasefire khlaini nangkha India fiaba ceasefire khlaijagmani damthamni yagulo no drone by India no attack khlainani chengphirka Pakistan drone by attack khlaijagmani yagulo Srinagar Udhampur tei Jammu Amstani border amsayo pungkha air raid warning siren aboni bagai Jammu Kashmir Punjab tei Rajasthan hasteni border amsayo hopungno khlaijak phirka blackout Party muni yagulo kaisa kokthum panda khlai ceasefire ni yagulo phano Pakistani bukhaktei drone attack khlaijagmani party mungno shejamani kokshaka India ni Foreign Secretary Vikram Misri abo haikeno haino hai Pakistan no yagul sunani bagai Indian Army no free hand zaka hni bo shaka India ni Foreign Secretary Vikram Misri abo hai tongkhoro India by Pakistani bisingo ceasefire khlaijagmani party mungo USA President ni rule no tei shungmungti shaka CPIM ni General Secretary Mariam Alexander Baby Ari Haktor ni bisingo ceasefire khlaijak thani third party ni interfere abo goshi naharnaya honai bo shaka Montri Alexander Baby Party munate India hapongno lukurong ni thani srai koktuma saklainani koimung narakha CPIM ni General Secretary Mariam Alexander Baby You see the position that my party Communist Party of India Marxist has been taking is that on bilateral problems, third-party intervention to negotiate or settle is uncalled for. Bilateral issues are to be bilaterally discussed and sorted out, not taking recourse to military solutions. This has been our time-tested approach. Government of India also used to maintain the position that internationalizing our domestic problems or our problem with our neighbors is unacceptable. We would deal with the problem with our neighbors in a mutually agreeable manner through negotiation. You see, de-escalation is taking place at different levels. So, Government of India will have to explain as to how the President of the United States of America has made the announcement first. A day before US President made this announcement, we all followed
the stand taken by the Vice President of United States of America, that we don't want to meddle with these things. We want these issues to be settled between the countries. That was what US Vice President stated a day ahead. Then comes this statement from the President of USA. The President of USA is not behaving as the President of USA. He behaves as though he is the President of the world, which is unacceptable. Anyway, now it is for Government of India to explain as to how this kind of a situation evolved. I remember our Foreign Secretary has stated that it was the Director General of Military Operations of Pakistan who called the Director General of Military Operations India and communicated that they are willing for a ceasefire. This was accepted. This is how Government of India spokesperson, Foreign Secretary explained it. There is a discrepancy between his statement and the claim made by the President of United States of America. We expect Government of India would clarify as to how this confusion about the role of different countries in this ceasefire, that will be clarified, we hope. CPM ni logi India by Pakistan ni ceasefire te Pakistan ceasefire sebai mani party mungno te special parliamentary session dingjang ni bagai haktorni mantri Kokborok ni thani Koktun Shika Rahul Gandhi. Bureau report Chini Khorang. Pakistan by India coba nang layu tongmani sorawo BSF no hamya khlai social media opus khlaimani mazrawo paithago khoroksa shiklano arrest khlaika choraibari thanani police binimung Abdul Salam eba kutumiya Laithane 22 April salmariwo Jammu Kashmir ni Pahalgamo Pakistan be rohorjak silai patham toinya rong yago khorong ni sidok Indian butharjakmani yagulo kaini hakutoni bisingo halok haimya ummani tongkhor Party muni salchibani yagulo Laithane 7 May salmario Operation Sindur ni bisingtei Pahalgam party muni yagul shoka India o horono Pakistani kaisuko terrorist scam no pekhagri rekha Indian Army abun yaglo Pakistan hapangni kemakha horni muktrei India hani shakao kaisen yaglo kaise attack khlai chobani tongkhor asai rekha Pakistan drone attack tei missile baike India ni tongko songborok roni shakao attack khlaika Pakistan yaba Pakistani jotona harmungno buksa khlai rekha Indian Army Indian Navy tei Indian Air Force abo haikeno Pakistani bukhaktei khlaijagmani attack no firok mungrekha India fiaba abo haizorawano shakbaithani sena eba BSF jawanrokni mungoi social media o dal bidal post khlaika churaibari amsani khoroksa thuroksa shikla India ho tongto tuino India hani borokrokni bagai choba khlainai sengkrak rokni mungoi social media o post khlaimani bagai paithago bini mungoi FIR naharka churaibari thanani police FIR nahar jangmani yaglo paithago koktisalo bono arrest khlaika churaibari thanani police bini mung Abdul Salam alias Khatun Mia একটা লিখিত অভিযোগ আছে যে আব্দুল সালাম ডাক নাম কুটু মিয়া বাবার নাম রুল আমিন বাড়ি পূর্ব ফুলবাড়ি ও ফেসবুক অ্যাকাউন্টে মানে বিএসএফ কে নিয়ে একটা আপত্তিকর পোস্ট শেয়ার করেছে এই ওর বিরুদ্ধে আমরা একটা অভিযোগ পাই তারপরে অভিযোগ পাওয়ার পর আমরা ওর বিরুদ্ধে এই একটা কেস রেজিস্টার করি যা চুরাইবাড়ি থানার কেস নাম্বার 2025 সিআরবি 15 যার ধারা 196 352 353 বিএনএস তারপর আমরা কেস রেজিস্টার করার পর আব্দুল সালামকে অ্যারেস্ট করি আজকে সকালে তাকে অ্যারেস্ট করি অ্যারেস্ট করার পর আজকে তাকে আমরা কোর্টে চালান করি ফেসবুকে শেয়ার করেছে শেয়ার তো কতগুলো জিনিস আছে যেগুলো দেশ বিরোধী এসব পোস্ট যদি কেউ শেয়ার করে তাহলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে যথারীতি যেসব মানে পোস্টগুলা দেশ বিরোধী বা আমাদের সৈনিকের বিরোধী বা তাদের মনোবলকে দুর্বল করবে এসব পোস্ট শেয়ার করা বা ওইসব পোস্টকে লাইক করা থেকে বিরত থাকাই ভালো শাকবাইতনি হানো হাইমাখলাই সিজা সোশ্যাল মিডিয়া ni post no like tei share khlaya tongnani bagai hastin joto lukurokno koimungna rakha haste police bureau report Chini Khorang
Pakistan by India ni tungluk tong khorna tiye koktishala Indian Army Navy te Air Force ni bokhro rokna tiye kaisanang kongmani koksa pandawa asoka hakotoni Montri bokhro Narendra Modi koksa pandawa manjaka hakotoni Defense Minister Rajnath Singh External Affairs Minister Dr. S.J. Shankar National Security Advisor Ozit Double no khoboi kubun usamarok Laitane 7 me horo Operation Sindur chengmani India Operation Sindur ni bisingte Pakistani kaisoko terrorist scam no jalai sari rekha Indian Army Pahalgam party mongni yagul sunani bagai Operation Sindur chengmani 12 haktor Firok mungo ceasefire sebai India ni border bisingo haboi gabangma tongko songloko rokno murder te missile kogai betharka Pakistan Army Abo haikeno doron baike India hani dal bidal border amsayo attack laika Pakistan India ni bekhakte kaishan yaglo kaisha kirima singsa chopromong khlaijagmani yaglo paithago India ni thani bokhrok bomnani nangkha Pakistan nasle mungni tomung yakare paithago tongkusang ni lama naituka Pakistan Pakistani konmung bai tabusa jorani bagai jaba muthagnani gosimung rakha India Final 12 me shalmariwo khlaijagnai kaini bekhangni kok salaimung phiaba ceasefire khlaijagmani damthamni yagulo no drone by India no attack laika Pakistan drone by attack laijagmani yagulo Srinagar Udhampur te Jammu Amsani border amsayo pungkha air raid warning siren abon bagai Jammu Kashmir Punjab te Rajasthan hasteni border amsayo hopungno khlaijak firka blackout ceasefire ni yagulo phano Pakistani bekhakte drone attack khlaijagmani party mungno te Koktishala Indian Army Navy te Air Force ni bokhrok rokno te kaisa nangkungmani koksa pandawa achukha haktor ni Montri bokrok Narendra Modi Koksa pandawa manjaka haktor ni Defense Minister Rajnath Singh External Affairs Minister Dr. S.J. Shankar National Security Advisor Ajit Doval Chief of Defense Staff General Anil Chauhan Akosang India ni sako chopromung muthagya hanke siring Asugoi tonglak Indian Army Navy te Air Force ni jawan rokhnoi damrokmani koksaka haktorni Montri bokrok Narendra Modi Fiaba koktisal phung aiman yagulo thagai thangka Pakistani drone attack tabuksa jora kesang no Jammu te Punjab ni tongkhor sekangne haike no kasoi phaika lokorok sakbai thangni samungo ongkhor laimani mangpili अभी तो शांति है सर लोग पूछ रहे हैं दुकानें खोले या नहीं खोले भाई अगले आदेश तक इंतजार करें अगला आदेश क्या आता है गाइडलाइन सरकार की गाइडलाइन की पालना करावे फियाबो हरंग खांके हाइनो हाइदे ड्रोन अटैक खालायनो पाकिस्तान आबोनि बागै पाकिस्तानी साकाओ पुइतो बेराय मानिया इंडिया हानि लुकुरो ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां Shak musungoi thiradhani tabukfan kisasuk lukor kirijagoi tongko hene koktishala Bonomalipur Sri Sri Ram Thakur Seba Mondirin luaji jakmabai Shak musungoi thirumani pandaw kok sanani thangai akognu shaka hastini Montri okra Professor Dr. Manik Saha Thaitangjak Fort Mohato Maharaj Bobotos Banerjini Guthar Tirudanno rugai koktishala Bonomalipur Sri Sri Ram Thakur Seba Mondirin luaji jakmabai Shak musungoi thirimani panda chengjaka Pandano Chengshairika Hastini Montrokra Professor Dr. Manik Saha Abunyaglo Pando Kokshanan Tanga Hastini Montrokra Professor Dr. Manik Saha Shaka Coronani Zorawo Borok Nogni Onkuri Manlia Abhai Zorawo Blood Bengo Thuni Bial Nukzaka Abuni Bagino Tai Abhai Bialo Kuri Ignatike Hastini Chotolukurokno Shak Musungai Thirinani Bagibo Kobunaraka Hastini Montrokra Abuno Karibo Tebo Shaka Koroksa Borok 60 haike 65 bisi jora thiri manu hunai abo haike no thiri nan bagai hasini sikla sikli rokno sekangai phainani bagai bo kobongna rakha hasini মন্ত্রী okra Professor Dr. Manik Saha আপনারা সবাই জানেন কোভিডের সময় একটা বিরাট সমস্যা হয়েছিল করোনার সময় মানুষ বেরোতে পারতো না এরকম মহামারী তো 100 বছর পরে বলছে যে ভারতবর্ষে এসেছে তখন কিন্তু আমরা যখন আহ্বান করলাম আমি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আহ্বান করেছিলাম সমস্ত মানুষ কিন্তু এগিয়ে এসেছে তো যখন ঘাটতি হয় সাথে সাথে কিন্তু সেটা পূরণ করারও সুবিধা হয় আর রক্ত এমন একটা উপাদান যে আপনি স্টোর করে রাখতে পারবেন না যে 1 বছর 2 বছরের জন্য একদিনে আমি 2000-5000 বোতল আমি রেখে দিলাম সেটা সম্ভব নয় প্রতিটি রক্তকণা রক্তের যে সেলগুলো আছে তার একটা নির্দিষ্ট সময় মৃত্যু হয় এখানে সুবলবাবু বলার চেষ্টা করেছেন যে আমাদের যারা 60 থেকে 65 বছর পর্যন্ত আমরা কিন্তু রক্তদান করতে পারি
এবং পার কেজি বডি ওয়েট যদি আমরা চিন্তা করি সেখানে দেখা যায় পুরুষদের বেলায় আমরা 26 মিলিলিটার আমরা রক্তদান করতে পারি এবং মেয়েদের বেলায় মহিলাদের বেলায় সেখানে 16 মিলিলিটার আমরা রক্তদান করতে পারি। অর্থাৎ আমরা যদি 350 মিলিলিটার রক্ত আমরা দিই তাহলে উদ্বৃত্ত রক্ত যদি আপনি কেজি হিসাবে আপনি গুণ করেন তাহলে সামান্য। তো সেই জিনিসটা আমাদের অ্যাওয়ারনেস আমাদের করতে হবে, মানুষের কাছে বোঝাতে হবে। এখন কিন্তু মানুষ বুঝে। এখানে একটু আগে আমি যখন জিজ্ঞেস করছি এখানে যারা যারা রক্ত দিচ্ছে, এবং একটু আগেও আমি এখানে আরেকটা জায়গায় আমি গিয়েছিলাম, সেখানেও কিন্তু ওনারা রক্ত দিচ্ছিলেন। যাকেই জিজ্ঞেস করি কেউ প্রথমবার, যা অনেকে বলে আমি 35 বার, অনেকে বলে আমি 7 বার 10 বার, এরকম অলরেডি মানুষ অনেক বেশি। আমাদের রেনেসার এখানে এই ব্লাড ডোনেশন ক্ষেত্রে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা কিন্তু অনেকটা এগিয়ে আছি। এবং এখানে আমরা গত অর্থ বছরে আমরা দেখেছি নিয়ম হচ্ছে যে পপুলেশনের যে পার্সেন্টেজ সেই হিসাবে ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত রাখতে হবে। অর্থাৎ আমরা যদি 40 লাখ লোক আমাদের ত্রিপুরাতে থাকে তাহলে পার্সেন্টেজের হিসাবে 1% যদি হয় আমাদের 40,000 ইউনিট আমাদের রাখতে হবে। গত অর্থ বছরে আমরা 42,000 ইউনিট আমাদের ত্রিপুরাতে ছিল। কাজে ঘাটতি হচ্ছে না, কিন্তু ঠিক সময় প্রয়োজনের সময়ে যেন রক্তটা হয়। আমরা এখানে আমি প্রায় আমার সবচেয়ে একটা সবসময় আমি জিজ্ঞেস করি যখনই ব্লাড ডোনেশন হয় গিয়ে জিজ্ঞেস করি তোমার কি রক্ত। Abono karibo asalo hastini mantri okra Professor Dr. Manik Saha Saka thuire mahai kaham samung khurui tei thuire kahanke haime saya rokbo ashuk manjagya hnei asani pandawo hastini mantri okra Professor Dr. Manik Saha karibo manjaka tei kubun adongro Rajkhoragul nishimi omit ni kokthom Chini Khorang লাই থানায় 9 মে সালমারেও হুইজা কক্টমানি বিসিংতে ইরানি থানাতে পেচারথল থানা আমসাইনি এরেস খাইজাকমানি খরকবা বাংলাদেশি পাইথাগো 10 মে সালমারেও কৈলাসহর হাঙ্কর দরবার নগ দিশা জাকমানি ইয়াগলো সালচিনিনি জেল কাস্টডিও তনানি দাগি মুরখা কৈলাসহর কোর্ট আবাদে মুংন দিগে কৈলাসহরনি এসডিপিও জয়ন্ত কর্মকার শাখা হুইজা কক্টমানি বিসিংতে লাই থানায় 9 মে সালমারিনি হর দেবছরা কামিনি সিমি খরকটাম বাংলাদেশিনা এরেস খাইমানি ইরানি থানানি পুলিশ Aboni yaglono borokna koksang primani yaglo saimanka borokni logyo tebo khorognoi Bangladeshi tongo henai a khorognoi pecharthol thanani masmara amseni borokni jaitini nogo thangsak henai aboni yaglono Irani thanani police pecharthol masmara amseni a khorognoi Bangladeshi no arrest khlai tobo mani henai paithago borokni mungoi kaisa dorbar yagon hare 10 me salmare hankor dorbar nogoti shaka কৈলাসহর thanani police secret information এর ভিত্তিতে ঢেপাছড়া আন্ডার ইরানি পুলিশ স্টেশন আমরা ওখানে একটা রেড করি। সেখানে অবৈধভাবে 3 জন বাংলাদেশি বসবাস করছিলেন, তাদেরকে আমরা অ্যারেস্ট করি। ওদের নাম শেখ মোহাম্মদ রুবেল, দুলাল মিয়া, এমএসটি আসমা বেগম। তাদের সবারই বাড়ি হচ্ছে মৌলভীবাজার বাংলাদেশ। তাদেরকে থানাতে নিয়ে আসার পর জিজ্ঞাসাবাদে তারা আরও 2 জন বাংলাদেশির নাম আমাদের কাছে ডিসক্লোজ করে, যাদের মধ্যে ওনারা পেচারতল মাছমারাতেই আছেন, দুলাল মিয়া এবং চম্পুদেব। তো তাদের কথার ভিত্তিতে আমরা দুলাল মিয়া এবং চম্পুদেবকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি। ইরানি পিএসএ একটা লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা একটা মামলা আমরা নিয়েছি। সেই মামলার নাম্বার হয়েছে গিয়ে 13/2025 এবং আজকে এই 5 জনকেই আমরা মাননীয় কৈলাসহর কোর্টে প্রেরণ করেছি। তাদের সঙ্গে যে টাউটরা জড়িত আছে তাদেরকে আমরা ইমিডিয়েটলি আমরা অ্যারেস্ট করছি এবং তাদেরকে আমরা আইনের আওতায় নিয়ে আসছি। তাদের সাথে কি কোনো ধরনের বাচ্চা ছিল? এমএসটি আসমা বেগম, ওনার সাথে একটি ছোট 1.5 বছরের বাচ্চা ছিল, তাকেও তার মার সাথেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওনারা বাংলাদেশে কোন জায়গায় ছিলেন? তাদের বাড়ি বাংলাদেশ মৌলভীবাজার। Aboni yaglono hankor dorbar nok dagi murokha salchinini jel kastari tonani bagai abono karete bo saimankha abati mungo kringjak tongnai India hani dalal rokno bo arrest khlainani bagai chaitogoi naitong mungo ongkhorjak tabok police Bureau report Chini Khorang Tabo kisha lenglamani zora tebo hasta hayungte hakotoni koktomat tuboi phaitongo lenglamani yagolo Maybe it's in the place where it all began, in the quiet journeys,
in the extra miles, in the plans that pave the path. In the sweat after reps, in the passion that drives you, in the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper, within the mark you leave wherever you've walked, within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition, jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী ২১শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে ২৫% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে ১৫% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে ৩টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার ২৩শে এপ্রিল থেকে ৭ই মে ২০২৫ পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় ৪০০ টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে ১০০% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে ২০% ছাড়, ১০০% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে ৩টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। লেংলামানি ইয়াগল হাইন হাইলাম সগো চিনি kokborok koktomawo haino hai faidi nailai firano tenini koktoma bokhrogrok Operation Sindhuni bisingti songsajaka Pakistan te POK-ni dalbidal terrorist camp aro thuika rasani shlai kabang terrorist aro bumuktongo terrorist militant leaders Yusuf Azad, Abdul Malik Rob te Mudassir Ahmed Shongni mo India by Pakistan ni bisingo ceasefire khlaijakmani party mongo US President ni rule no dei Shungmungti Shaka CPIM ni General Secretary Mariam Alexander Baby ari hakotoni bisingo ceasefire khlaijak thani third party ni interfere aboko shoi dharjakna ya hani Shaka Mariam Alexander Baby Pakistan by India coba nanglai tongmani sorawo BSF no hamya khlai social media opus khlaimani mazrawo paithago khoroksa shiklano arrest khlaika Choraibari thanani police binimung Abdul Salam eba Kutumiya Pakistan by India ni tungluk tong khorna ti koktishala Indian Army Navy te Air Force ni bokhro rokna ti kaisanang kongmani koksa pandawa asoka hakotoni mantri bokhorok Narendra Modi
শাক মুসুঙ্গই থিরধানি তাবুকফান কিসাসুক লুকরক গিরিজাগৈ তংক হেনে ককটি শাল বনমালীপুর শ্রী শ্রী রাম ঠাকুর সেবা মন্দিরে লুয়াজি জাকমাবাই শাক মুসুঙ্গই থিরুমানি পান্ডাও কক সানানি থাঙ্গै আকংनु শাখা হাসনি মন্ত্রী অকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা লাই থানায় 9 মে সালমারেও হুইজা কক্টমানি বিসিংতি ইরানি থানাতে পেচারথল থানা আমসাইনি এরেস খাইজাকমানি খরবা বাংলাদেশি পাইথাগো 10 মে সালমারেও কৈলাসর হাঙ্কর দরবার নগ দিশা জাকমানি ইয়াগলো সালচিনিনি জেল কাস্টডিও তনানি দাগি মুরখা কৈলাসর কোর্ট তাবু কক্টমা শুক্রবই হাইনো হাই নগো केबो कोरेशानि शेप नाहारे नगनि मानि खनि ते 30,000 केसरां खगै तलांखा किसासुक शिकरंनि बदल पाटिमुं अमरपुर गोविंद तिला आमसायो आबाय पाटिमुंनि कक्टमा मानखिनो पाटिमुं थायो थांगु सगैखा पुलिस पाटिमुं नते नगनि नगफां साका लाई थांनाय हर बरक फातार थांजक तंमानि हेने आबाय जरानो शिकरंनि बदल हाबै नग बिसिङो तंमानि मानि खनि न खबै रां तलांगै थांमानि कक्टमा পাইথাগো পাটিমুং নতে পুলিশ রকন রহরজাখা কক্টমা হ্যাঁ সকাল 4টার দিকে আইছি আইয়া দেখি দরজা এই ঘরের দরজা তালা ভাঙা আর এই ঘরে তো তালা আছে পিছন দিকে যায় দেখি এদিকে দরজা ভাঙা কোন দেখছি বিকাশের এই সব লুটপাট করছে টাকা পয়সা নিছে কত টাকা নিছে দোকানের টাকা ছিল 30,000 টাকা তাই বেগর ছিল মনে হয় 700 টাকার মতো বেগর 700 টাকা গয়নাগাটি নিছে নি গয়নাগাটি পাইছে আমি বিয়ার দেশে গিয়ে আর কি নিছে সাইড বোর্ডের উপরে নিছে আর কি কি নিছে মিক্সার মেশিন নিছে বেবি ডাল নিছে টাকার ব্যাগ দিছে কোন তার লাগছে না কোন আর কইতাম পারি না কিটা কিটা তাই রেট মিট সিস্টেম ঘটনাটা কোন জায়গা হইছে জায়গাটার নাম কি আপনার নাম কি মলিনা দাস ইয়াংতে খাকসা ফাইসিং অমরপুর পুলিশনি বখাকতে সাকলাইমং রজাখা অমরপুরনি বৈশাখী মেলা অঙ্গি তংমানি জরাওয়ানো নকবুকসা ইয়াকারে তাতনি দি হেনে ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং হাইনো হাই ইউপিএ স্কিমনি বিসিংতি 58,300 রাং থকাই নাহারজাংমানি পাটিমুং রাজাখর আগলনি আরকিনগর আমসাयो পাইথাগো পাটিমুং নতি থানাও খ্লাইসাখায় ফায়ার আপাটিমুংনি ইয়াগলনো ফালংনি নফাং বজন চন্দ্র দাস পুলিশ সাইবার সেলসনি সাইদক মুম্বাই খয় থানানি পুলিশ ঋষভ দাসনো রিঙ্গে সুংমানি ইয়াগলো শাকা আরাং খয়নি এসিফিনি সিমি বিনি কিউআর কোড রজাখা হানে ঘটনাটা এটা ফেব্রুয়ারি 28 তারিখ আমার এখানে একজন লোকে পুনে কথা কয়ে রোড করছিল রোড করছে রোড পাঠাইছে আমি আমারে কইছে যে রোডগুলা আপনারা গণ্য রাখেন কত পিস 10 আছে 16 আছে 8 আছে 5 mm আছে এগুলা গণ্য রাখেন আমি বাউসার আর ইয়েটা লয়ে যেতেছি বিলটা লয়ে যেতেছি আয়া হিসাব টিসাব করে বাকি টাকাটা নেব কে কইছে এই যে ফোনে কথা কইছে রড যে বেচছে আপনার দ্বারে আমরা কোনো মালিকের লোক কোনো কথা নেই মানে যে ছেলেটারে আবার জিজ্ঞাসা করছে আমার ছেলে যে তুই আমরা নাম্বার পাইলা তো আমি তো ওই দিকে সেল করি তোমরা সাইনবোর্ডের থেকে আমি নাম্বার লিখছি তো ভালো কথা ঠিক আছে তাই কইছে যে সেপারেটে দেবো আর যদি তোমরা ক্রেডিটও খাটাও নতুন দোকান ক্রেডিটও তোমরা খাটাইতে পারবা তখন আমার ছেলে আমার কইছে বাবু নুমন একটা ছেলে ফোনে কথা কইতেছে আইব আমরা হেন কথা কইছে আইব আইলে লইবানি মাল মানে রেট একটু কম আছে আমরা যে দোকান থেকে মাল আনি বা ইন্দ্রনগর থেকে মালটা আনি এটার থেকে 1 টাকা কত পয়সার মতো কম আইতাছে তাহলে মনে করেন 2 টন 3 টন মাল আনি তাহলে তো অনেকটা মানে একটা বেনিফিট পাওয়া যায় ওই হিসাব কইরা হেরে রোডের টাকা মানে রোডের হিসাব দিছে পরে রোড তারে আনছে আনা এরপর গাড়ি দিয়ে মাল ফাটাইছে পাঠানোর পরে এরপর এই কথা কইল যে আপনারা পিসটি গণ্য রাখেন কোনটা কত পিস আমি সালানার বিলটা দিয়ে যেতেছি আচ্ছা আমি মাল লামানোর পরে গণ্য রাখছি এরপরে আমার ছেলেরে ফোন করছে ও আমার তো 70-75 টাকার মতন লাগে তোমরা টাকাটা দিলে আমি বাচ্চার টাকাইতে আর বিলটা দিয়ে আমি আইতাছি বাকি টাকা হিসাব কে কইছে ফোনে যে কথা কইছে আর এরপরে আমার ছেলে জিজ্ঞাসা বাবু তোমার এখানে 60-70 হাজার টাকা হইব
আমি কই 70 হইতো না 60টা ডুইব তখন আমার অ্যাকাউন্ট দেখি যে 60,500 টাকা আছে তা আমি কইলাম না একবারে খালি করতাম না 58,000 টাকা দিয়ে দিন ওই বনি আর নালে 1,000 টাকা মাল বুঝ দিয়া টাকা লয়ে যেত এরপরে দেখা কইছে ঠিক আছে আর 300 টাকা দিয়ে দাও আমি 15-20 মিনিটের মধ্যে আসছি এরপরে তো দিয়া দিল ছেলে ট্রান্সফার করে দিছে দেওয়ার পরে হেরে জিজ্ঞাসা করলো যে তুমি কতক্ষণ হইব আইবা বা জিজ্ঞাসা করতেছে এই যে টাকা ট্রান্সফার হয়েছে ওয়ার লগই ফোন আর তার রিসিভ না আপনার মাল দিছে হ্যাঁ আর টাকা ট্রান্সফার হয়েছে এখন প্রবলেমটা কি তৈরি এখন প্রবলেম হইল এই মালটা যে দোকান থেকে আইছে এই দোকানের ড্রাইভারে কয়ে দিছে তোমরা মাল ফালাইলে মাল তোমরা গাড়ি ভাড়া দিব 1500 টাকা আর মালের টাকা লয়ে abani agla aborok aroni rangti sawit langkha hani shaka phiaba patimuni kubi koktuma tamo abo mungsar saimanya patimuni ti police site wene dongmani yaglono soimanai kubi koktuma tamo khani shimi biplomni kokthum chini khorang CPIM Ormai Onsol Committee ni Luajiza Kaisa Pandani Bisingti Juda Bodol Yakare 9 family ni thadi to bodar stromkha CPIM Bodol ni bana yafare borokno lamjak sogoi na harka CPIM Bodol ni osamarok Ashali Panaw Manjaka Ormai Onsol Committee ni Tangfang Shaho Alamia Roton Das Party Local Committee ni Adong Romesh Deborma CPIM ni Osama Chandramani Deborma no khoboi tekobun lukorok abani aglon katal bana romnai rokno tabongni habangni naikol mungno di সাজাখা koklam বিজেপি আইপিএফটি এবং 2018 সালে তারা জোট সরকার আসার এবং আমরা অনেকগুলি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং বছরে 200 দিন রেগার কাজ দেব এবং বছরে আর রেগার হাজিরা 340 টাকা দেব এবং ত্রিপুরা মাথাও আমরা ত্রিপুরালেন ইস্যু দেখে অনেকটা বিভ্রান্ত করেছেন সেই বিভ্রান্তরে আমরা এখন অবলম্বন মান্য আবার আমরা বিজেপি সরকারকে আমরা মিটিং করতে দিছে না অনেকগুলি করছে না আমরা এই কারণে আবার শান্তি সরকার ফিরে আনানোর জন্য আমরা আবার এই লাল পতাকা তলে আমরা আবার উপস্থিত ছিলেন কতজন প্রায় আমরা প্রায় 9 পরিবারে প্রায় 30-35 ফুটা জায়গাটা কোন জায়গা হইলে এটা বরিগিমুরা এবং দশরথ বাড়ি গাঁওসভা এরপরে যে কত কিছু যে হাতি মাইখা দাম বাড়া নগর থাঙে যেমন ইলেকশন Bureau Report Chini Khorang Dini ni koktuma ashok sara tino teba hasta hayungte hakoto ni koktuma shaimana bagai chayawi naitong ni Chini Khorang খুলুমখা যত ত্রিপুরা হাসতেনি লুকুরগ্ন বেশি বড় বয়সতে সেনানিকে সারা ফায়ও বাবা গরিয়া ফাইমানি সালনে রে সরকম জুয়েলার্স বখাতে সাতে লুকুরগ্ন মারা তাহমতে আমজা মায়া ফায় বাবা গরিয়া যতনি নকুঙ্গ মাইফার কো ফনকলাঙ্গে হাইনা সায়া তলাঙ্গে থাঙ্গ আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড় হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড় মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে গোপীনাথ জুয়েলার্স শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড আগরতলা পিএনবির বিপরীতে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব Klongka, ang Manorama, ang Lipika. Kuilakhe ang narom jotono koktuma kasha kaham sanani shebmangka. Bo Akshaya Tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection de na nai thau tre offers pochi ni ba ye tuye phaiha.
23rd April te 7 meni bising phadi jingjok to on my thok te chin sa haparo hawen nailen akshay tritiani rangchak diamond taindu khaini jewelry 100% exchange value mainai rangjak samo joto purchase no I should give for mainai haidi visit ke bhaidi trenang ni akshay tritiano nai thao ke kheti 400 of money golden jewelry making charge of stay diamond jewelry making charge hangai narong manai 100% 20% off mainai silver jewelry making charges so the gemstone ni MRP offer inke meka lucky draw tongo haitam scooty take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making charge te assured give manai mini purchase angkhai ni pik kha ta khenang phanang ni pik